El sábado 24 de enero de 2009, Marta del Castillo conmueve una joven sevillana de 17 años. Salió de casa por la tarde para cuidar con su exnovio, Miguel Carcaco. Eran alrededor de las 17:30 horas cuando Marta le dio a su familia que volvería pronto. Vivió en el barrio de León 13, en Sevilla, con sus padres y su hermana pequeña. Pero esa noche, nunca regresó. ¿Quién era Marta? Marta era una adolescente llena de vida. Estudiante responsable, amiga leal, siempre sonreía. Cursaba bachillerato, le encantaba la música y solía con sus amigas. Su familia lo describía como una hija cariñosa, inquieta, valiente, vivía en un hogar muy unido. Sus padres, Eva y Antonio, estaban muy involucrados en su educación y vida diaria. Marta era muy querida por su entorno, tanto en el colegio como en el vecindario. La noche de la desaparición, cuando eran las 22 o'clock, y Marta no había vuelto a casa, su familia empezó a preocuparse. Llamados al móvil, mensajes, preguntas amigos, nadie sabía nada. A medianoche, la familia acudió a la comisaría para denunciar la desaparición. La Policía Nacional de Sevilla activó el protocolo de menores desaparecidos. Desde el primer momento, la familia sospechó que algo no iba bien. Marta nunca dormía fuera sin avisar. No era su estilo. Al inicio de la búsqueda, en las primeras horas, los investigadores comenzaron a interrogar a su círculo más cercano. Amigos, vecinos, antiguos compañeros, y, por supuesto, Miguel Carcaco, el joven de 19 años, con el que Marta había salido meses antes. Miguel declaró que había estado con él esa tarde, pero que Marta se había ido por su cuenta más tarde y que no sabía nada más, pero algo en su actitud no convencía. Los agentes decidieron mantenerlo vigilado mientras seguían buscando a Marta por toda Sevilla. Repercusión inmediata, en pocas horas, la desaparición de Marta del Castillo se convirtió en noticia nacional. Se imprimieron carteles con su foto, se organizaron batidas ciudadanas. Medios de comunicación locales y nacionales cubrieron el caso desde el primer día. La sociedad española empezó a involucrarse, pero nadie imaginaba que este caso, aparentemente como tantos otros, se convertiría en uno de los más complejos, dolorosos y mediáticos de la historia reciente de España. En el próximo episodio, conoceremos cómo Miguel Carcaco cambia su versión de los hechos, y cómo una confesión inesperada sacude toda España. Tras varios días de búsqueda infructuosa, el 13 de febrero de 2009, Miguel Carcaco, exnovio de Marta del Castillo, fue detenido por la Policía Nacional. Ese mismo día, Miguel hizo una confesión que conmocionó a todo el país. Primera confesión. Lo metió. Miguel declaró que él mismo había asesinado a Marta en su piso, ubicado en la calle León 13. Según su versión inicial, tuvimos una discusión. Él me insultó. Le di un golpe con una silla y lo mate. Dijo que actuó solo, en un arranque diario. Después, confesó haber pedido ayuda a un amigo, Samuel Benitez, para deshacerse del cuerpo. La versión incluye un detalle crucial. Habían arrollado el cuerpo al río Guadalquivir, desde un punto buscado en el río Guadalquivir, inmediatamente. La policía movilizó equipos de buzos, perros, lanchas y drones para buscar el cuerpo de Marta en el río. Durante semanas, las aguas fueron peinadas sin descanso, pero no apareció ningún rastro del cadáver. La presión mediática y social aumentaba. Segunda versión, fue mi hermano, no yo. Días después, Miguel cambió su versión de nuevo. Dijo que no había sido él, sino su hermano mayor, Francisco Javier Delgado, quien mató a Marta tras una discusión. Según esta nueva historia, Miguel estaba presente, pero no participó en el asesinato. Francisco Javier habría golpeado a Marta con la culata de una pistola. Luego, junto a un amigo menor de edad, conocido como el Cuco, se deshicieron del cuerpo.
Miguel afirmó que por miedo había mentido al principio para proteger a su hermano. Los otros implicados del caso se volvió en más turbio cuando se detuvo a otros 3 sospechosos. Samuel Benítez, amigo de Miguel, supuestamente ayudó a mover el cadáver. El cuco, menor de edad, señalado por Miguel como participe en la ocultación del cuerpo. Francisco Javier Delgado, hermano mayor de Miguel, presentó autor intelectual en una de las versiones, pero ninguno de ellos confesó nada. Y lo más preocupante, cada ofrece una versión distinta. Indignación pública, las contradicciones, la falta de pruebas claras y la ausencia del cuerpo alimentaron la frustración de la familia y de toda la sociedad española. Cuando decía la verdad. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Dónde está el cuerpo de Marta? El caso ya no era solo una investigación, se había convertido en un rompecabezas mediático, judicial y social. En el siguiente capítulo veremos los juicios, las condenas, y cómo las versiones de Miguel seguirían cambiando durante años. Una investigación cuestionada, desde el primer momento, la investigación del caso Marta del Castillo estuvo llena de contradicciones, errores y negligencias. Los investigadores aceptaron múltiples versiones contradictorias por parte de Miguel Carcaco, lo que complicó el caso en más. Además, no se presentó adecuadamente el piso donde supuestamente ocurrió el crimen. Vecinos y curiosos entraron en el lugar, contaminando posibles pruebas. No se recogieron correctamente algunas muestras clave. Se permitieron filtraciones a la prensa que afectaron la imparcialidad. El resultado, no se encontró el cuerpo, y no hubo pruebas concluyentes contra la mayoría de los acusados. El juicio de 2011. Justicia y medios. El juicio contra Miguel Carcaco y otros implicados se celebró en 2011, con expectación nacional. Miles de personas seguían cada detalle a través de la televisión y red social. El veredicto final fue el siguiente. Miguel Carcaco fue condenado a 20 años de prisión por asesinato. El tribunal descartó la acusación de violación, por falta de pruebas. Su hermano, Francisco Javier Delgado, fue absuelto de todos los cargos. Samuel Benítez, también absuelto. El cuco, menor de edad en el momento de los hechos, fue juzgado en un tribunal de menores. El cuco fue condenado no por asesinato, sino por encubrimiento y mentira durante la investigación. Solo recibió 2 años de internamiento en un centro de menores. Indignación de la familia y la sociedad, el fallo judicial provocó una ola de indignación en toda España. La familia de Marta fue la primera en alzar la voz, no se hecho justicia, se protegido a culpables. Nos sentimos traicionados. Especialmente dolorosa fue la liberación de Francisco Javier, a quien Miguel había señalado en varias versiones como el verdadero asesino. También causó controversia que no se supiera dónde está el cuerpo de Marta. Miguel nunca revelara la verdad completa. El sistema judicial no hubiera sido más firme en la búsqueda de justicia. La respuesta social, durante meses, miles de ciudadanos salieron a las calles en varias ciudades españolas. Protestaban por el funcionamiento de la justicia. Pedían penas más duras. Exigían leyes que no permitieran que menores o cómplices salieran tan fácilmente impunes. En red social se popularizaron hashtags como hashtag JUSTICIA para Marta y hashtag donde está el CUERPO. También se plantearon cambios en el Código Penal para evitar que casos similares quedaran impunes por cuestiones técnicas o de edad. Una verdad fragmentada, hasta hoy, Miguel Carcaco ha dado más de 7 versiones distintas de lo ocurrido aquella noche del 24 de enero de 2009. Cada una señala a un responsable diferente. Ninguna ha sido completamente verificada. Y lo más importante, ninguna ha conducido al cuerpo de Marta. Esta idea una herida abierta, no solo para su familia, sino para toda una sociedad que siente que la justicia no ha estado a la altura.
En el próximo capítulo, exploraremos las nuevas pistas, lo carta de Miguel desde la cárcel en 2020, y el intento desesperado de encontrar el cuerpo más de una década después. Una familia que no se rinde a pesar de los hechos, la familia de Marta del Castillo nunca ha dejado de buscar su cuerpo. Desde 2009 hasta hoy, sus padres y abuelos han participado en más de una decena de búsquedas, muchas veces junto a la policía, otras veces por cuenta propia. Cada aniversario, cada declaración pública, es un recordatorio de su dolor persistente y su lucha por encontrar la verdad. No podemos ser el duelo sin el cuerpo de nuestra hija, ha repetido su padre, Antonio del Castillo. Las múltiples localizaciones de Miguel Carcaco. Desde prisión, Miguel Carcaco ha dado nuevas versiones de lo ocurrido. Cada versión incluye una ubicación distinta donde supuestamente fue hallado el cuerpo de Marta, un solar abandonado cercano a su casa, un descampado al lado de una carretera nacional, incluso un cementerio en las afueras de Sevilla. En 2020, mencionó el jardín de una antigua casa donde vivía su hermano. Cada una de estas ubicaciones fue inspeccionada minuciosamente por la policía, excavadores, unidades caninas especializadas, tecnología durada, pero nunca se encontró ningún resto humano. Estas falsas pistas han generado frustración, desgaste emocional y una enorme inversión de recursos públicos. Una estrategia, seguir el dinero. En 2020, la familia de Marta pidió a la justicia investigar las finanzas de Miguel Carcaco y de su hermano Francisco Javier Delgado. La hipótesis del padre de Marta era clara. Solo hay una versión coherente. Lo que dijo Miguel cuando habló de un conflicto económico con su hermano. Solicitaron acceso a cuentas bancarias, propiedades, y movimientos sospechosos alrededor de la fecha del crimen. Esperaban que, a través del modo económico, pudiera encontrarse una motivación real o nuevas pruebas. La polémica del Cuco, en 2022 el Cuco y su madre fueron llevados nuevamente ante la justicia, no por el asesinato, sino por haber mentido durante el juicio original. El tribunal determinó que ambos declararon falsamente en 2011, obstaculizando la investigación. El Cuco había dicho que no estuvo en el piso la noche del crimen. Las pruebas mostraron que sí estuvo allí. Fueron condenados a penas menores, pero el daño ya estaba hecho. Esto generó una nueva ola de indignación social, protestas en Sevilla y otras ciudades, peticiones para endurecer las penas por falso testimonio en casos graves, debates en televisión sobre la impunidad de algunos implicados. Una búsqueda que sigue abierta a día de hoy, el cuerpo de Marta del Castillo no ha sido encontrado. Su familia sigue pidiendo que Miguel diga la verdad completa, que se reanude la investigación con nuevas herramientas, y sobre todo, que se devuelva la dignidad a la víctima. En el próximo episodio, que nuevas teorías existen. ¿Qué pasó con la versión del hermano? ¿Por qué este caso sigue siendo un símbolo de lucha por la justicia en España? Casi 15 años sin encontrar a Marta. Desde aquella tarde del 24 de enero de 2009, han pasado casi 15 años. 15 años de incertidumbre, dolor, versiones contradictorias y una ausencia imposible de línea. A pesar de las múltiples confesiones, investigaciones, juicios, apelaciones y búsquedas exhaustivas, el cuerpo de Marta del Castillo no ha sido encontrado. Y sin cuerpo, no hay cierre. Sin cierre, no hay justicia plena. Una familia que no se rinde, la familia del Castillo ha demostrado una fuerza extraordinaria. Han hablado en televisión. Han acudido a todos los juicios. Han promovido cambios legislativos. Han participado en marchas y concentraciones ciudadanas. Y sobre todo, han luchado por mantener viva la memoria de su hija. Mientras no sepamos dónde está, no podremos descansar. Y no vamos a parar. Dice Antonio del Castillo, el padre de Marta cambios en la ley y en la conciencia social.
El caso Marta del Castillo impacta profundamente la sociedad española. Gracias su repercusión. Se debatieron reformas legales sobre el falso testimonio. Se propuso una ley de desapariciones para agilizar búsquedas. Se abrió el debate sobre los derechos de las víctimas frente a los victimarios. Además, se cuestionó el papel de los medios de comunicación, que durante años explotaron el caso conmovió a veces, sin sensibilidad. Un símbolo de lucha hoy, Marta del Castillo es más que una víctima. Es un símbolo de la lucha de muchas familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Su rostro sigue en carteles. Su nombre es parte del debate público. Su historia no ha sido olvidada. Conclusión, han pasado casi 15 años. Pero el caso sigue abierto, en la justicia y en el corazón de toda España. La pregunta sigue sin respuesta, ¿dónde está Marta del Castillo? Mientras no se sepa, su familia, la sociedad, seguirán buscando.